So let's start. So last class we were discussing about design methods of FIR filter. So we started with using Fourier series method directly using rectangular window. And we have seen that the problem with rectangular window was abrupt truncation. And as a result, you had oscillations in your frequency response that was referred as Gibbs phenomenon. And the second thing we did, or we found the solution for this particular problem, Gibbs phenomenon, and that was using smooth truncated windows, right? So two windows that you have to learn was Hamming window and Hanning window. And yesterday we have solved one problem using Hanning window, right? So previously we have done that using rectangular window. Yesterday we did the same problem using Hanning window. Let's try the same thing with Hamming window today. Okay. So you do the you write the question like this. Hope you have yesterday's question with you, so you can continue with that, or you can make it as a B part of yesterday's problem. Okay. So so you have to realize the same question, or you have to design the same question using Hamming window, H-A-M-M-I-N-G, Hamming window. I would like to recollect the frequency response that we are focusing on. That was from, what was that? Minus pi by 4, right? Pi by 4 to pi. That was a high pass filter with cutoff frequency pi by 4. So this was the frequency response that we considered. This is omega, and this is modulus of HD of j omega. This was the desired response. So what was h of n? Yesterday we wrote those equation. We'll recollect it again. 1 by 2 pi integral minus pi to pi HD of e power j omega into e raised to j omega n d omega. You can use the shortcut method. Denominator is pi n. Here you will have the sine pi, this value, sine pi n minus sine pi by 4n. That was it. So this was the first step, right? The question is to design the given frequency response. We have to design an FIR filter for the given frequency response using Hamming window. You have to use Hamming window. ഇന്നലെ സോൾവ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് കയ്യിലുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? I want, see, second step is you have to truncate it. Truncated sequence, you call it as h dash of n. That is product of hd of n into your window function. This is truncation. ഈ values ഒന്ന് പറയൂ. h dash of 0, what was that? We did that yesterday. ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ വാല്യൂ 3 by 4, 0.75. Like. Then h dash of 1, sorry, I'm not, this is not h dash, hd. My concern is hd. W under to multiply. So hd of 1 equal to hd of minus 1. What was that? Minus 0.225. 0.225. Then hd of 2, that is equal to hd of minus 2. What was it? Minus 0.159. 159. Then hd of 3 equal to hd of minus 3. Minus 0.075. 0.075. Okay. Then hd of 4 is equal to hd of minus 4. 0. hd of 5. We did for n equal to 11. So hd of minus 5 last.
0.045. Point 0.045. 0.045. Okay. So you can get these values using this equation, right? Now you have to multiply it with your window. Now calculate your window values. What is your window? Hamming window. It is Hamming window. That means what is the equation? 0.54 plus 0.46 cos 2 pi n divided by n minus 1. N minus 1 is 11 minus 1 is 10. So this will be pi by 5. Pi by 5 n. Substituting n equal to 0, you will get w of 0. Cos 0 is 1. This plus this, that will be 1. Now you find w of 1 equal to w of minus 1. Yesterday we find those values particularly for your Hamming window, n and ing, and today the question is to you for Hamming window. Okay, you just changed the window, that's all. So just find all the window function values. Clear ആയവർ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ you can ask. Others compute the remaining values. Say the next value w of 2, that is equal to w of minus 2. If you have any doubts, you can ask now. Okay, or you can compute the values. I'll give you 2 minutes to solve all these values. Someone please tell me the first value. Anyone? Roll number 34. സർ ഞാനാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോയും അതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കേട്ടില്ല, ഏതാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ പിന്നെ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് വണ്ണും അന്നേരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയതോ? ആ ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, കുഴപ്പമില്ല. So this is 0.912, I think, and this is 0.682. This is 0.398. You just please cross check. Okay, 1678, 0.08. That will be your particular Hamming window. With what is the length of this Hamming window? It's 11. Minus 5 to find is the span, so it's 11. So we have not done truncation yet. Truncation complete atilla. If you want to truncate it using this window, you have to perform this particular equation. That means you have to perform the multiplication. So just write the multiplied function. You can call it as a h dash. Okay, so h dash of 0, then you will have h dash of 1, that is equal to h dash of minus 1, then h dash of 2, that is equal to h dash of minus 2, h dash of 3, that is equal to h dash of minus 3, h dash of 4, that is equal to h dash of minus 4, then h dash of 5, that is equal to h dash of minus 5. So multiply each and every values. It's 1 into 0.75, that will be 0.75. നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാരായിരുന്നു? റോൾ നമ്പർ 34. Just tell me those answers. സർ 0.75 minus 0.2053 Okay. minus 0.1086 Okay. minus 0.0298 Okay. 0 Okay. 0.0036. Okay. So this is your truncated sequence. We have truncated your
design or your impulse response. Now, what is the problem with this sequence? It's non-causal, right? This is non-causal. So making it causal implies, that is the next step, you make it causal. That means you have to right shift it by 5 units. So you will get h dash of 5, right? h dash of 5 is 0.75. Right shift the sequence and final impulse response. Then h dash of 6, that is equal to, sorry, I can call it as h. That's my final answer. So h of 4 is minus 0.2053. Then h of 7 equal to h of 3. Then h of 8, that is equal to h of 2. h of 9 equal to h of 1. h of 10, that is equal to h of 0. 0.0036, 0, minus 0.0298, then minus 0.1086, 298. So now if you, let's try to consolidate the impulse response. So h of 0, start here. First value 0.0036, next is 0, next is minus 0.0298, minus 0.1086, minus 0.2053, 0.75, comma, minus 0.2053, minus 0.1086, then minus 0.0298, 0, and the last number is 0.0036. So this is the impulse response. Also do one thing, for this question you just write the h of z also, just write the transfer function also. Transfer function or 0.0036 plus 0 z raised to minus 1. Okay, then minus 0.0298 z raised to minus 2, minus 0.1086 z raised to minus 3, minus 0.2053 z raised to minus 4, plus 0.75 z raised to minus 5, minus 0.2053 z raised to minus 6, minus 0.1086 z raised to minus 7, minus 0.0298 z raised to minus 8, plus 0 z raised to minus 9, plus 0.0036 z raised to minus 10. And the denominator is 1. So this is your transfer function. You transfer function, you just write this. Okay. Any doubt with this? I'll give you 2 minutes to complete the problem. Values copy you have to do this yourself. Let's check the response in MATLAB. MATLAB will have a response in check. Can you see the MATLAB window? Hello? Sir. Okay. So yesterday we did it using rectangular window and Hanning window. Today we will modify it for Hamming window. Okay. And let's change our numerator coefficients. Look at your transfer function. So first value is 0.0036. So first, this is the numerator, right? Denominator is completely 1. So a is 1 itself.
For the numerator, first coefficient is 0.0036. So let me modify it, 0.0036. That is the first coefficient. Now the second coefficient is 0 z raised to minus 1. So second coefficient is 0. So this is 0. Third coefficient is minus 0. You can look it over here. Minus 0.0298 z raised to minus 2. This is the B value. B matrix is the numerator coefficients of is the powers of z raised to minus n. So next is minus 0.298. Let me fill all the values. So you can see this Hanning window already coefficients are. Means the filter that you have designed using Hanning window. So this is approximately same 0.26 and now you have 298, right? Then next one minus 0.104 was previous value. Now as per your according to your Hamming window design, what you have 1086. Next, previously it was 204, now it is 2053. So that is the difference. So minus 20 here also, 2053, then 1086. Slight variation will be there, that's all. Because Hamming and Hanning window are almost close. 0 and the last one is 0.0036. Now let me see the response. The first figure, you will have the FIR filter designed using rectangular window. Second one, the FIR filter response with Hanning window, and third one using Hamming window. So let's compare the three figures. 2 and 3 you cannot distinguish. The first one, I would like we have seen that yesterday. First figure, this is using rectangular window where you can see oscillations in the pass band and stop band. Stop band you have a bigger oscillation. So that was referred as Gibbs phenomenon, and we solved that problem. That means we obtained responses without any ripples. This is the second figure, figure 2, that was using Hanning window that we did yesterday, and this is using the Hamming window that we did now using the using the Hamming window. This is the design of FIR filter using Hamming window. So both are looking almost similar. There will be only minute differences. So they can plot that in the same window to see the exact difference. There won't be much difference with these two responses. So that's it. Clear, Aya? If you have any doubts, you can ask, or we will solve one more problem and wind up. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. You can ask. Sir, I HD of in the shortcut എങ്ങനെയായിരുന്നു sir? Sign വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Sign വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്, you just look at this rectangular box. Rectangular boxൽ നോക്കുക. Denominator അങ്ങനെയാണോ? ഹൈ പാസ് ലോ പാസ് അല്ല, ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ തന്നെ ലോ പാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക, 5/4 കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ. This is low pass. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ? -5/4 to 5/4 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ 0 റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 1/πn ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. ന്യൂമറേറ്റർ സൈൻ 5/4n മൈനസ് സൈൻ 0. സൈൻ 0 ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക. So this will be the answer. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോക്സുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ബാൻഡ് റിജക്റ്റിന് അങ്ങനെ വരാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി മൈനസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി പ്ലസ് അടുത്ത ബോക്സിന്റെ എഴുതുക. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രീവിയസ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 4 സൈൻ വരില്ല സാർ? അന്നേരം 4 സൈൻ ടൈം വരും. ഒരെണ്ണം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 0 ആയിരിക്കും. 3 ടൈമിലേക്ക് കട്ട് ഷോർട്ട് ആവും. ബൈ പൈൻ ആയിരിക്കും. ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കരുത്. യു ഷോ ദ സ്റ്റെപ്പ് -π/4 -π to -π/4 പ്ലസ് π/4 to π എന്നെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂ. Any other doubts? We have 15 more minutes. വളരെ സ്പീഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലോടെ ചെയ്ത് വേണേൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Because we have to move to the next design method.
എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ? ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഞാൻ റോൾ നമ്പർ വിളിക്കാം. ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം. Hello. So you write this question. Design a filter, design an FIR filter. ചെറിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ആൻഡ് FIR ഫിൽട്ടർ. Design an FIR filter. Design an FIR filter with HD of e power j omega is equal to e raised to minus j3 omega. E raised to minus j3 omega for minus pi by 4 less than or equal to omega less than or equal to pi by 4 and 0 otherwise. So this is your frequency response. So ഇവിടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ്. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ 1 ഇട്ടാണ് ചെയ്തത്. Now it is e raised to minus j3 omega. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി n 7 ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ. സോ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ അവിടെ. യൂസ് ഹാമിംഗ് വിൻഡോ. യൂസ് ഹാമിംഗ് വിൻഡോ. Use Hamming window with capital N equal to 7. With capital N equal to 7. Use Hamming window of length 7. That's it. So let's try to solve. Ready or no? Yes, sir. Okay, so let's the ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അവർ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. So what is the first step? We'll do in 3 steps. Step 1, you have to find HD of n using the inverse DFT equation. So 1 by 2 pi integral minus pi to pi. Ready? Now, what is the next parameter? HD of e power j omega. Actually, that is modulus of. You have to take only the modulus value. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് വെച്ചാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So what is the magnitude of this? Magnitude of this is 1. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. So that doesn't matter. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ടേം ഇവിടെ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇൻറ്റു e raised to j omega n d omega. So this will be 1 by 2 pi into integral. Your span is from minus pi by 4 to pi by 4. This value is particularly 1 into e raised to j omega n d omega. So ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആയി. So that the answer will be how much? Sorry. So that the answer will be 1 by pi n. ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് വരിക? ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? Just try to draw the magnitude response. Modulus of HD of e power j omega. നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും മോഡുലസ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. So modulus of this is minus pi by 4 to pi by 4. Modulus of this particular function is 1 itself. ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. So here also you can use that shortcut method. So that is sin pi by 4 n. That will be your HD of it. അപ്പം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
they will consider this as e raised to minus modulus ന് പകരം modulus ഇട്ടും ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം. modulus ന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ എടുക്കും. ദിസ് ടേം ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്നറിയോ? e raised to j omega n ഇവിടെ -3 ആണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to j omega n minus 3 എന്ന് വരും. So instead of n you will have n minus 3. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ടെക്സ്റ്റിലെ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get it like this, sin pi by 4 into n minus 3 എന്ന് വരും. Instead of n you will have n minus 3 divided by pi n minus 3 എന്ന് വരും. കണ്ടോ? That will be the difference. So what does this implies? ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ് 3 യൂണിറ്റ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി കോസൽ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ സ്പാൻ -3 to 3 ആണ്. -3 to 3 ദി സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾറെഡി കോസൽ. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ വിൻഡോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം തെറ്റിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിൻഡോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. പഠിക്കട്ടെ? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വിൻഡോയെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ വിൻഡോ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ. ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കോസൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. കാരണം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഷിഫ്റ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. വിൻഡോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാനുവലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. വി വിൽ ഡു ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ്. നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so this is your hd of n. So you find your hd of n values. You need hd of 0, then hd of 1, that will be equal to hd of -1, then hd of 2, that will be equal to hd of -2, then hd of 3, that will be equal to hd of -3. Find all the values. hd of 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സൈൻ ദിസ് വൺ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഞാൻ ഇനി എഴുതണോ? ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ പൈ n ബൈ പൈ ബൈ 4n. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 ആഡ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഹാവ് 1/4. ദ ആൻസർ ഈസ് 1/4. യു ഫൈൻഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് ഓൾസോ. This is, I think, 0.22. ആണോ? ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. This is 0.159. This is 0.075. You have to cross check it, okay? So correspondingly, you find the window function also. W of 0, then W of 1 equal to W of -1, W of 2 is equal to W of -2, then W of 3 is equal to W of -3. Find the window values also. You might have already computed വ്യത്യാസമുണ്ട്. n equal to 7 ആണല്ലേ? Till now we did for n equal to say 11, right? So let me write the W of n function. W of n function ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാം. Write somewhere over here. Your W of n equal to, which window was asked? Hamming window. That means 0.54 plus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1. N minus 1 is 7 minus 1, 6. So you will have pi by 3. So when n equal to 0, cos 0 plus this, that will be 1. Now substitute n equal to 1, cos pi by 3. Cos pi by 3 into 0.46 plus 0.54. Just find the window value. It's 0.75. 0.75 ആണ് വരിക കേട്ടോ. ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താണ്, കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം. Next is 0.25. And when n equal to 3 വരുമ്പോൾ this is cos pi, right?
Sorry, Hanning window function മാറിപ്പോയോ? Just a minute. Hamming window വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 0.5 അല്ലേ? അല്ല 5.4 എന്നല്ലേ? 5.4 ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹാമിംഗ് വിൻഡോ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തെറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. സോ ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ്. ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോണേ. ഐ ഡൗട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ്. ഇത് ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? ഓക്കെ 0.77. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റില് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റിലെ ഹാമിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഹാനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദിസ് തിങ്? 0.31 ആണ്. 0.31. okay, and this one, that will be 0.54 minus 0.08 ആണോ? Yes sir. Okay. Now you multiply this. That will be the truncated sequence. So truncated sequence in it, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, റൈറ്റ്? സോ ട്രങ്കേറ്റഡ് എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എൻ. എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. സോ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എൻ ഈസ് multiply this. You will have see h dash of 0, then h dash of 1 equal to h dash of minus 1, then h dash of 2 that is equal to h dash of minus 2, h dash of 3 that will be equal to h dash of minus 3. പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will wind up 1 into 1 by 4, this is 1 by 4, 0.25, 0.77 into 0.22. 0.77 into 0.22. So that will be 0.1694. 0.1694. Then next one. 0.159 into 0.31. That is 0.0493. 0.0493. Next, 0.08 into 0.075. 0.08 into 0.075. 0.006. Okay, no? Yes sir. Okay. Now this is again non-causal. So you have to shift it to make it causal. ഇതിനെ causal ആക്കി എഴുതുക. So that your final h of n will be, and ഇതിനെ direct and causal ആക്കി എഴുതുകയാണ്. Causal ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ this will be h of 3. h of 3 യുടെ വാല്യൂ ആണിത് അല്ലേ? This is h of 3. This is നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? +3 ചെയ്യുക. h of 3 യുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ. അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് h of 4, that will be equal to h of 3 minus 1, 2. അടുത്ത h of 5, that will be equal to h of 1. Then h of 6, that will be equal to h of 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ. h of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So this is your final answer, 0.006. I'm skipping this step. ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. Then 0.0493, 0.1694, 0.25, comma, then reversal താഴേക്ക് വരിക. 0.1694, 0.0493, and 0.006, and that will be your final answer. This is your desired filter design, impulse response of your desired filter. So that's all. From tomorrow we will discuss the next design method.